Hello, everybody. My name is Isabel Melby. Yeah. Bună toată lumea, numele meu este Isabel Melby. I am originally from Ecuador, South America. Sunt original din Ecuador, America de Sud. But I have lived in the United States for over 40 years. Dar locuiesc în Statele Unite de peste 40 de ani. I came to the United States when I was very young, and my mother and my father left my sister to take care of me. Am venit în Statele Unite când eram foarte mică, iar tatăl și mama mea au lăsat-o pe sora mea mai mare să aibă grijă de mine. I will tell you a little bit about my background, and then I will tell you what is going on in my life right now. O să vă povestesc puțin despre cum a fost trecutul meu, iar apoi o să vă povestesc despre ce se întâmplă în acest moment în viața mea. I am the youngest of 13 children, 7 living. Sunt cea mai mică, sunt vecina familiei, într-o familie de 13 copii. My father passed away when I was only 8 months old, and my mother raised us by herself. Tatăl meu a murit când eu aveam doar 8 luni, iar mama mea ne-a crescut singură. When I came to the United States, my mother did not want to stay here because it was very cold and she didn't speak English. So she left me in charge of my family, who were my sisters, who were going to put me through school and helped to raise me. Mama mea a venit cu mine când eram foarte mică, dar m-a lăsat aici deoarece nu i-a plăcut, era prea rece și nu vorbea limba, astfel încât m-a lăsat în grija sororilor mele mai mari ca să mă crească și să mă dea la școală. It was very difficult growing up without my mother and my father, but I know that my sisters and my brothers did their very best to raise me. Mi-a fost foarte dificil să cresc fără tată și fără mamă, dar știu că frații mei au făcut tot posibilul ca să mă crească cât mai bine. Only by the grace of God I made my first communion, but it wasn't until after I got married that I did my confirmation. Doar prin harul lui Dumnezeu am făcut prima împărtășanie, dar când eram mică, dar doar după ce m-am căsătorit am avut parte de primul sacrament. I did get married through the church with my husband, who we are married now for about 28 years. Sunt căsătorită în biserică cu soțul meu și suntem căsătoriți deja de 28 de ani. So my testimony with the fasting. Deci postul meu legat de post, mărturia mea legată de post. One day I wanted to find out more about fasting. It was everywhere in talking about fasting. They spoke about fasting on the like certain different fasting, but not bread and water. I'm sorry, I'm trying to think. So they were taught, when I was trying to find out about fasting, they were, it was appearing like I would have to fast with chocolate or fast from the internet. Just little fasts, but not fast of bread and water. Sorry, go ahead. Când am început să vreau să aflu mai multe informații legate de post, cam peste tot auzeam despre post cum că ar trebui să renunțe la lucruri mici, cum ar fi să renunțe la ciocolată sau la internet, la chestii mici, dar nu să fac post cu pâine și cu apă. So one day my sister, she said, hey, I found something on the internet and it was through the mission, the Ruah mission. Așa că într-o zi, sora mea a venit la mine și mi-a spus, uite, eu am găsit ceva legat de post pe internet,
Și era o postare a misiunii Ruah. And that was on a Monday. And by that Monday, my sister also had the link to the Zoom for the new people that wanted to fast. Am găsit acel video într-o luni și tot în acea zi, sora mea deja avea linkul pentru toate persoanele noi care vreau să înceapă postul, linkul de Zoom. After I saw what the people in the Zoom, like Norita and Veronica, they were talking about the fasting of bread and water, I said, okay, I am in. I want to fast with bread and water. Și după ce am participat la o întâlnire pe Zoom și am văzut despre ce vorbeau Nora și Veronica, atunci am simțit și am zis, ok, vreau să fac și eu asta, vreau să postez și eu astfel. I did not have any guidelines at that moment, but I knew I wanted to fast with bread and water. Nu aveam nicio instrucțiune despre cum să încep postul în acel moment, dar știam că vreau să încep. By Friday, I decided that Friday it was going to be my first day of bread and water. Până vineri am hotărât că în acea vineri va fi prima mea zi de post cu pâine și apă. God had put that in my heart that He wanted me to fast, and it was that fast. So I had no time to think. I had no guidelines, like I said, but I knew in my heart that I was going to fast, and I did. Dumnezeu a pus aceasta în inima mea. Eu atunci nu am avut prea mult timp de gândire, nu am știut exact cum se face asta, dar am știut că Dumnezeu vrea de la mine ca eu să încep postul și atunci l-am început în acea vineri. I started my fast, and the very first time I wanted to fast because I was having a very huge, difficult time in my marriage. Unul dintre motivele pentru care am vrut să încep postul așa de repede a fost pentru că treceam printr-o perioadă foarte dificilă în căsătoria mea. After so many years with my husband, in my heart or in my mind, I wanted to separate from him, but during the fast, the good Lord showed me what I was doing wrong. După atât de mulți ani împreună cu soțul meu, Dumnezeu mi-a apărut în minte gândul să mă despart, dar Dumnezeu în timpul postului mi-a arătat de fapt cu ce greșeam eu în relație. The good Lord showed me during my first fast to be more patient. Bunul Dumnezeu m-a învățat în primul meu post cum să fiu mai răbdătoare. I was very quick in thinking bad things. I was very quick in judging. Eram foarte rapidă în a gândi lucruri, eram foarte rapidă în a judeca. I was very impatient, but the good Lord showed me to be patient. Nu aveam deloc răbdare, dar bunul Dumnezeu m-a învățat cum să fiu răbdătoare. When He showed me to be patient during the fast, I was able to see my husband with more love. Când m-a învățat bunul Dumnezeu să fiu mai răbdătoare în timpul postului, am început să-l văd cu mai multă iubire pe soțul meu. During the first fast, my daughter, who today she is 33 years old, she also fasted. În timpul postului, fiica mea de 33 de ani, care acum are 33 de ani, și ea a început postul. So during the first fast, I also was very much in love with, I fell in love, I learned to fall in love with Jesus. În timpul primului meu post, am învățat
am învățat să mă îndrăgostesc de Isus. So how did I fall in love with him is that I learned to do more than one rosary a day. I did not know that I could do 4 rosaries a day. Și metodele prin care am învățat să mă îndrăgostesc de Isus a fost în primul rând să pot să spun mai mult de un rozariu pe zi. Am învățat că pot să spun 4 rozarii pe zi. I did the chaplet daily. These are the things we have to do anyway with the fast. Am făcut rozarul milostivirii divine. Astea sunt lucruri care trebuie să le facem oricum în timp ce postim. And I also went to the holy hour and on a regular basis as I was able. Și de asemenea m-am dus o oră în fața Sfântului, în fața Sfântului Sacrament pe cât a fost posibil. All that time it was very beautiful during my first fast. I have done several fasts. Actually, I am fasting right now on my 6th fast. Toate acestea m-au ajutat și au fost foarte frumoase în perioada primului meu post. Eu am postit de mai multe ori. De fapt, chiar și acum sunt în timpul unui post. Acesta este al 6-lea post al meu. All the fasts that I have done, they're very different. Not all of them are the same. It's almost like in the rosary, every mystery is different, or every day is different. That's almost the same for me with my fasts. Niciun post nu a semănat cu celălalt, fiecare post a fost diferit și este ca și cum fiecare decadă de rozar este diferită sau fiecare zi e diferită. Așa a fost și fiecare post pentru mine. My 3rd fast, it was very difficult. I had some body aches and I wanted to cry a lot, but it was still beautiful because I felt Jesus with me and the Blessed Virgin Mary. În al 3-lea post a fost destul de dificil deoarece am avut dureri în corp și am simțit nevoia să plâng mult, dar în același timp a fost foarte frumos pentru că îl simțeam pe Isus lângă mine și binecuvântarea Sfintei Fecioare. And during that fast, I also learned to listen to my feelings a lot more. Every fast, again, they all teach me something different. For me, fasting is a different way of life, but it's a new way of life forever. În acel post am învățat să-mi ascult mai mult sentimentele. Pentru mine postul este un alt mod de a trăi, dar un mod nou de a trăi pentru totdeauna. This fast, the fast number 6, I am right now fasting, like I said. It's beautiful because I am very much in love with Jesus. And again, how do we fall in love with him? Și acum acest al 6-lea post pe care îl fac este foarte frumos, deoarece sunt foarte îndrăgostită de Isus. Și cum facem să ne îndrăgostim de Isus? I invoke all the holy angels and saints, and I also recommend that you invoke, you call on your guardian angel, and you call on the saints. Eu îi invoc foarte mult pe toți îngerii și sfinții și vă recomand și vouă să tot timpul să vă invocați îngerul păzitor și sfinții. The saints that I call, Saint Anthony of Padua, I call Saint Therese of Lisieux, Maximilian Kolbe. De exemplu, îl invoc pe Sfântul Anton de Padova, pe Sfânta Teresa de Lisieux, pe Sfântul Maximilian Kolbe. And so when I am now, looking and searching for God
has shown me to also look at everybody else around, or look at his angels and his saints to help. For Și, help. Și astfel Isus mi-a arătat că atunci când îl caut pe El, trebuie să văd și în jurul lui, să văd și să îi invoc îngerii și sfinții care sunt în jurul său. One of the things that I would say to all the people that have not fasted yet is do not be afraid. Unul dintre lucrurile pe care aș vrea să le spun tuturor celor care încă nu au postit este să nu vă fie frică. You are not fasting, but it is Jesus who is inside of you that is fasting. Nu voi postiți, ci este Isus cel care postește în voi. If he is inside of you, he's going to do everything to keep you safe and to keep you happy. Dacă Isus este cel care postește în voi, El va face tot ceea ce e posibil, tot ce este posibil pentru ca voi să fiți fericiți și în siguranță. When I was fasting, I was crying because I was finding out things that I was attached, and God was trying gently to tell me, leave those things. So those attachments are probably preventing you from growing. În timp ce posteam, am început să plâng, deoarece mi-am dat seama că eram foarte atașată de anumite lucruri, iar Dumnezeu îmi spunea, vrea să mă îndepărtez de aceste atașamente, să renunț la ele, pentru că aceste atașamente mă împiedicau ca să cresc. The good Lord who has all the goodness in his heart, he's going to give you. Bunul Dumnezeu, care are toată bunătatea în inima sa, vă va dărui totul. I always tell everybody that if you here on earth, you give the person that you love the best gift that you can possibly give them, can you imagine the gifts that Jesus is going to give you? Eu spun tuturor celor pe care îi întâlnesc că dacă tu îi oferi bunului Dumnezeu persoana pe care tu o iubești, poți să-ți imaginezi ce o să-ți dea Isus în schimb. And our Blessed Mother, who very gently intercedes for us and helps us every step of the way to reach to her Son. Sfânta Fecioară, care tot timpul mijlocește pentru noi și intervine pentru nevoile noastre în fața Fiului Său. So I would say, do not be afraid, and take that step and just surrender yourself and say, here I am, Lord. Surrender yourself. That's one of the things that is going to help you. Așa că tuturor celor care doriți, vă recomand să vă abandonați în mâinile lui Isus și să-i spuneți la Isus, Isuse, sunt aici, mă abandonez în mâinile tale. Listen to all the testimonies that are on the Ruah mission. They are also going to help you. I even listen to them now because I just love to see all the things that Jesus does for us. Vă recomand să ascultați toate mărturiile care sunt pe internet, pe canalul Misiunii Ruah, pentru că vă va întări, vă va ajuta. Eu chiar și acum mai intru și mai ascult alte mărturii, pentru că îmi place și mă bucură să văd ce poate să facă Isus în noi. Also, as you are fasting, remember that it's a fasting, prayer, and charity. De asemenea, în timp ce postiți, aduceți-vă aminte că de fapt sunteți într-un timp de post, rugăciune și caritate. When you are doing charity, is going to be very rewarding in your heart. When you give something, God will help you now with your economy, because that's what He did with me. În momentul când faceți caritate, va fi foarte
foarte mulțumitor pentru sufletul vostru. Dacă voi o să vedeți că dacă voi o să dați, Dumnezeu vă va ajuta pe partea financiară economică. El așa a făcut cu mine. Yes, that's what he did for me, and that's why doing charity work and charity is extremely important. Through the mission Ruah, we have the well water for the children. We have so many Gregorian masses. Those are, charitable things that we can do, and I'm sure in your country you can find many different ways you can work with charity. Dumnezeu astfel a făcut cu mine. Caritatea este foarte importantă și prin intermediul misiunii Ruah sunt fântânile pentru copiii din India, sunt sfintele liturghii gregoriene pe care le putem oferi. Caritatea este foarte importantă și sunt sigură că puteți face caritate și la voi în țară. Puteți să găsiți mai multe misiuni. God is very generous and he's going to give you what you ask. Dumnezeu este foarte generos și o să vă dăruiască și vouă ceea ce cereți. So one more thing that I wanted to mention is I am one of the administrators for the mission Ruah for North Carolina and South Carolina here in the United States. Și un alt lucru pe care vreau să-l menționez, eu sunt unul dintre persoanele de la Misiunea Ruah, persoanele responsabile pe partea de în North Carolina și de South Carolina. And I help many people to encourage them as they are either fasting or they are going to fast or they finish fasting. Și mă ocup pentru a încuraja și a susține persoanele care vor să înceapă să postească, care postesc sau care au terminat deja postul. And the good Lord Jesus is very just amazing with every one of us. And so please do not be afraid. It is not you that is fasting. It's Jesus who lives in you. Iar Isus este foarte bun și foarte generos cu noi, așa că să nu vă fie frică, nu sunteți voi cei care veți posti, ci Isus va posti în voi.